เอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนาลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิ
ทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธ
ธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิทังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนเมทัสสนังอุทธัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติอิธรรมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมลังธรรมจากขุงอุทธัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติภวันติเตจะภควตาธรรมจากเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจากกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัท
ปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตตมนุสเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัตตมนุสเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสัมมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจัตสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิทังอายสมโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติ
นพระต้นพันธุ์ยอมตายไม่ยอมแพ้มานาแน่มีแปรผันรังสึกทุกคืนวันสลับพลันผู้ทิ้งปลีใจท่านมีหวั่นไหวจะขยายพระศาสีสร้างรักและคนดีผู้นามีตลอดชนด้วยเดชะสรรเสริญสุขเจริญพิพัฒน์ผลขอพรพระมงคลเทพมุนีพิชิตมารอวยชัยมาลายโศกนิรโรคลุภัยผ่านสมสุขเกษมสันต์อาณาจักรพระพันมีรู้แจ้งพระธรรมารู้วิชาพระชินสีเปี่ยมบุญญาบารมีสุขสันต์นิรันดร์ Meditation for beginners, the 7 bases of the mind. I'd like to invite you all to find a comfortable position for yourself in meditation. With your right leg on your left leg, your right hand on your left hand, with the index finger of your right hand touching against the thumb of your left hand, with your hands palm upwards on your lap. Or you can adopt any other looser variation of this position, which helps you to feel more comfortable for your meditation. The important thing is that you feel alert, but yet relaxed. You should adjust your body so that your breathing and your circulation are completely natural. Adjust your position to minimize any possible aches or pains. Anything that might disturb the continuity of your attention. And relax every muscle of your body. Relax every muscle, starting with the muscles of your forehead. Your eyebrows, your eyelids,
And take special care to make sure that your eyes are only very gently closed. Make sure there's no pressure around your eyes. Never squeeze your eyes closed. But close your eyes only very gently, in much the same way you would close your eyes to go to sleep. And relax the muscles of your face, your neck, both shoulders, both arms down to the tips of your fingers. Relax them all completely. Relax the muscles of your chest, trunk and abdomen, both of your legs, down to the tips of your toes. So that all the way from the top of your head to the tips of your toes, there's no remaining part of your body with any stress or tension anymore. If you notice any stress or tension still remaining in your body, then try to relax it completely. Because the body that is completely relaxed will have the feeling as if it seems to melt away into the atmosphere around you. You have no further worries about your body anymore. So that you can turn your attention to relaxing the mind. Relax the mind by letting go of all thoughts about the things of the world. For a few moments put aside all worries and concerns about your everyday life. Don't allow your mind to wander to thoughts of work, friends, family, study, or any other thing. But keep your mind on the task in hand. The task of training the mind, while filling your mind with thoughts of happiness and joy. Fill your thoughts with happiness and joy, as if your mind was completely filled with tiny particles of happiness and joy. Filling your mind so full that there's no room left in your mind for anything else. Make your mind spacious, light, radiant, and refreshed. And such a mind is one which is ready and waiting for the harmony and unity which we'll embark upon in the meditation to follow. So once you are relaxed both in body and in mind, very gently, using no effort at all, imagine for yourself a picture of a bright object. A picture of a bright object such as a shining sun, a shining full moon, or a star, or a crystal ball,
any one of the four which you find easiest to imagine. Imagine a picture of that bright object, as if that object is floating in front of your face. A shining sun, a full moon, a star, or a shining crystal ball, as if it is floating in front of your face. Imagine it effortlessly. And reduce the object of your choice in size until it is only 1 centimeter in diameter, until it is the size of the tip of your little finger and floating in front of your nose, in front of the left nostril for women and in front of the right nostril for gentlemen, floating in front of your nose at a point we call the first base of the mind. Make the bright object as bright as you can and as clear as you can, while in your mind repeating to yourself the sound of the mantra, Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang 3 times. And then move the shining bright object slowly but smoothly inside your nostril, inside the left nostril for women and inside the right nostril for men, moving slowly inside your nostril until it reaches a point inside your nose just next to the corner of the eye. And here it stops at a point we call the second base of the mind. Here the object stops still, and we make the object as bright as we can and as clear as we can, while hearing the sound of the mantra, Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang 3 times. And then the bright object moves slowly backwards inside our head, backwards on a horizontal plane, until it comes to a point in the precise center of our skull, in the very center of our head, a point we call the third base of the mind. Here again the bright object comes to a standstill. Here we make the object as bright as we can and as clear as we can, while repeating to ourselves, Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang 3 times. And now the bright object is moving gently downwards, downwards from the center of your head, directly downwards until it comes to a point at the roof of your mouth, a point we call the 4th base of the mind. Here the bright object comes to a standstill. We make the object as bright as we can and as clear as we can, while at the same time repeating the mantra to ourselves, Samma Arahang, Samma Arahang,
Samma Arahang 3 times. And again the bright object moves directly downwards inside our throat, downwards until it reaches a point just above the Adam's apple, a point we call the 5th base of the mind. Here the bright object comes to a standstill. We make the object as bright as we can and as clear as we can, while at the same time repeating the mantra to ourselves, Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang 3 times. And now the bright object moves downwards again, deeper inside our chest, deeper inside our trunk, deeper inside our abdomen, moving directly downwards. If you imagine the central part of your body, then imagine 2 thin threads, one thread running from your navel on a horizontal plane directly through your back, a second thread on the same plane from the left side to the right side. Those 2 threads come to an intersection at a point in the center of the body, a point we call the 6th base of the mind. Now we move our bright object downwards until it comes to this intersection of the 2 threads, at a point in the center of our stomach. The bright object comes to a standstill at this point. We make the object as bright as we can and as clear as we can, while at the same time repeating the mantra to ourselves, Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang 3 times. And now we move the bright object slowly upwards the distance of 2 finger breadths above the intersection of the 2 threads. 2 finger breadths above the intersection of the 2 threads, to a point we call the 7th base of the mind. The bright object reaches the 7th base of the mind and comes to a standstill. In fact, we will not move the bright object anywhere else, because here is the true center of the body. This is the point where we will cultivate our bright object for our meditation. So here the bright object will stay while we repeat the mantra to ourselves, the sound of the mantra always coming from the center of the bright object. Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang, over and over again. The sound of the mantra always comes from the center of the bright object. At the same time, we always make the bright object as bright as we can and as clear as we can.
านุภาเวนะเจตนาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะอาสุติสีปัปปันToday, I want to share with you a thought that has been my guiding star, a thought that keep me strength when the body is tired, that give clarity when the mind is crowded, and joy when challenge arise. It is this may all beings attain nirvana. This simple wish is vast. It is not a small project. It is not limited to one temple, one city, or even one country. It reaches out to every living being, human and animal, friends and stranger, those we know and those we never met. The noble aims is in the Buddha teaching. Our ultimate goal is to complete end of suffering nirvana. Yes, it's for ourselves, but also for all beings.
When we expand our heart to include everyone in this wish, our practice becomes more than personal training. It's become a boundless act of compassion. Even the Buddha, after attaining enlightenment, even the Buddha, after attaining enlightenment, could have entered Nibbana immediately, but instead he spent another 45 years tirelessly teaching. Why? Because he could not turn away from being still lost in the cycle of birth and death. Why? This aim sustain us. When the aim is vast, the heart becomes vast. Obstacle will come. Certainly, criticism, fatigue, lacks of resources, but they become small compared to the vision. If our aim were only for personal gain, we would give up easily when difficulty came. But when the aim is to help all beings cross to each other's shore of liberation, giving up is not an option. Working for the liberation for beings, working for Nirvana is not only about grand gestures. It is about small, steady acts of goodness we perform every day, teaching the Dharma even to one person, maintaining a place where people can meditate, offering a kind word to some people who is struggling, setting an example through our own mindfulness and conduct. Every action plants seed in the minds of others. Some seeds sprung quickly, others may wait years, waiting for the right conditions. But no seeds of Dharma is ever wasted. The spirit of perseverance, the Bodhisattva idea, remind us to cultivate the 10 perfections: generosity, morality, renunciation, wisdom, energy, patience, truthfulness, determination, loving kindness, and equanimity. So this is the 10 perfections that all Buddhas and also all beings need to cultivate and accumulate in order to purify the mind and go to Nirvana. When our aim is to bring all beings to Nirvana, these perfections naturally grow because this work constantly invite us to practice them. So this aim turns obstacle into training, difficulty into teachers, and hardship into field of compassion. Joy in the journey. Sometimes the work feels very heavy. Sometimes results seem slow, but we can take joy in knowing that every step we take, every talk we give, every meditation we lead, we practice is another or stroke towards the great shore of freedom. And remember, we are not roaring alone. The Buddha's teaching, the Sangha,
and countless beings of good heart are rolling alongside us. So this is the teaching of Lord Paul Tamachayo that so he emphasizing practice the Dhamma for ourselves and also to others. Purify the mind of ourselves and also sharing knowledge and the teaching and encourage people to do good deeds. So this is the practice that Lord Paul Tamachayo encourage people, encourage his students and his children to practice. So every day when he wake up in the morning, he just thinking that so he lucky he is still alive for another day, and he make a vow for himself that he going to do good deeds for the entire day on that day, and so he do that until the end of the day, and before he go to sleep, so he just thinking that he have done lots of good deeds today, and may these good deeds be shared to all beings, and he just sleep tight and sleep well. So this is let hold this wish in our heart. May all beings attain nirvana. This is very important verses. So if we have these verses in mind, it will encourage us to keep going, keep continuing to do good deeds. Sometimes we feel down, sometimes we feel very tired, sometimes we facing obstacles in our life. So, but when we think about that, may all beings attain nirvana, that means we keep continue to do good deeds for ourselves and to bring others to the path of liberation, the path of purification to nirvana. This is actually everyone, not us to practice this. Many people in this world practice this cultivation of the merits together. Not just only our temple, actually the Buddhist organization around the world. So they practice this to work together to bring people to do good deeds and to purify the mind. So let it be the compass that guides our work, the light that brightens our mind, and the strength that keeps us moving forward. No matter how far the shore may seem, each step we take, grounded in Dhamma, motivated by compassion, and bring all beings closer to liberation. So may you all be well. May you all be peaceful, and may you all be reach the highest happiness. So this is the teaching today that I wanted to share to you. That this is directly from Lord Paul Tamachayo, and actually from the great master Luang Pu Wat Pak Nam as well. That he gonna bring all beings to nirvana, so to ultimate Dhamma. So as Kunyai said, if anyone would like to go to nirvana first, she happy that you can go first, but she will be the last to go, as she would like to bring all beings to go to nirvana.
Also the Vice President หลวงพ่อทัตตะจีโวhe one day he asked หลวงพ่อธรรมชโย that shall we stop expand the temple don't to buy more land for the temple and we just meditate ourselves in a small group and หลวงพ่อธรรมชโย said that imagine if you swim on the very vast ocean, there's nowhere that you can to reach the shore. And one day there is people, help you get on the boat and ask you, okay, we help to sail the boat and collect people, help people to take them on the boat. And we continue to do that. And one day you said that you really tired and you want to stop and just enough people, we just go to the shore to stop doing that. And Luang Por Thamma said that if someone thinking that what shall we do to them, to him? So, and Luang Por Thatta that he understand and he just just okay, I will continue to sail the boat and help people and bring people, take people on board. And so this is the story of Luang Por Thatta Chiwo that why he continue even though he very tired and a lot of work for him, but he continue to spread the Dhamma, to help people understand the Dhamma and also encourage people to do good deeds. Until now, he is 85 years old and still continue helping people. So this is the story that I want to share to you today, and just remember the verses. May all beings attain nirvana. This is the simple wish that we can remind ourselves and keep in our mind to encourage our practice. So I would like to rejoice in your good deeds today that you come together to do the chanting and practicing meditation together and listening to the Dhamma teaching. So I would like to ask the blessing of the Buddha, Dhamma and Sangha and the good deeds of Luang Pu Wat Pak Nam. Wish you all to be well and happy. Wish you have good health, long life. Wish you to be free from sickness, illnesses, and troubles. And wish your wishes be fulfilled and attain nirvana. สาธุ Please, by respect to the teaching ชา monk, พระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธ Buddha is our refuge สวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมโมเมนะโธ Dhamma is our refugeสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโธสังฆะ is our refuge. please, by respect to the teaching monk, by bowing 3 times. First bow, second bow, third bow.
Please pay respect to the Lord Buddha by bowing 3 times. First bow, second bow, third bow.ที่คุณ